tomamos por la calle. Jan Michael López Daza lives in the Venezuelan border town San Cristóbal. Esta comunidad es muy noble, muy amigable, muy bonita. Tenemos mucha hermandad entre los vecinos. Y de verdad me siento orgulloso de pertenecer aquí en San Cristóbal, Estado Táchira. Located in Venezuela's Táchira state, this town is a couple of hours away from the Colombian border. People who live here have experienced hard times due to the country's economic and political crisis. The town of San Cristóbal has gone through several power outages, protests, and various episodes of unrest due to food shortages, especially from 2016 through 2018. El pueblo se levantó aquí y cometieron ese gran error de saquear, pero la necesidad de que un arroz en un supermercado en ese tiempo costaba 20 centavos de dólar a costar ya 4 o 5 dólares, la gente pues estaba pasando su necesidad y cometieron ese gravísimo error, pero fue fundamental para que las personas comieran. Hoy es mi día de ir al supermercado y en ningún supermercado encontré nada que llevar para mi casa. ¿Qué vamos a esperar? Justicia. Justicia en Venezuela no hay. A mí me pareció muy triste porque de verdad el comercio se decayó mucho. Y a base de la frontera que la cerraron, pues más nosotros seguimos pasando necesidades. Yo no voy a abrir esa frontera, caballero, hasta tanto no se restablezca y dejen el ataque desde Colombia contra nuestra economía. Los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo. Colombia and Venezuela's 2,000-kilometer border has been the site of the most prominent standoff between two neighboring countries in Latin America. Political relations between Caracas and Bogotá have been tense as center-right-wing governments in Colombia express their discontent with Venezuela's highly contested government under Nicolás Maduro. Para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. The last rupture was 3 years ago, when former Colombian President Iván Duque refused to recognize Nicolás Maduro as president after his 2018 re-election, calling the vote fraudulent. But in 2022, Colombia elected left-wing President Gustavo Petro, who promised a change in Venezuelan-Colombian relations. On September 26th, 50 days after Petro's inauguration, the Simón Bolívar Bridge connecting Colombia to Venezuela was reopened to cargo trucks. While cars are still not permitted to cross just yet, the momentous occasion was a cause for celebration. Colombia's National Guard played the Venezuelan national anthem. The Venezuelan National Guard reciprocated in what they called a show of brotherhood. Local officials in Venezuela expressed hope that the new policy would last longer than a political whim. Y deseamos que esta apertura nunca más tenga la intención de cierre. Que esta apertura entre los pueblos hermanos sea permanente. With the reopening, officials said commercial goods from Colombia, such as food, medical supplies, and household products, would be transported legally in trucks across the bridge. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Así era entre Colombia y Venezuela. On the 26th, trucks from Colombia sent glass, medicine, and paper products. Venezuelan trucks brought aluminum, coal, and steel. Engelbert Perch, a truck driver from the Colombian town of Cúcuta, was set to drive Venezuelan steel.
to Colombia's port city of Barranquilla. A mi punto de vista, mi hermano, hay que experimentar. Es un comienzo, ¿ya? Uno no sabe qué pueda pasar. ¿Sí me entiendes? Pero todos tenemos la esperanza de que sea por bien, pues, y va a ser por bien. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, esto va a abrir muchas esperanzas, papá. During the ceremony, President Gustavo Petro said the opening should help the quality of life of everyday citizens living in the border. In Venezuela, Samuel Perez is a retired teacher. His pension is not enough, so he became a street vendor of Colombian-bought merchandise like liquor, cigarettes, candies, and snacks. Bueno, yo pienso que más ingresos porque pueden haber más ventas, porque hay más flujo de vehículos, gente tanto yendo para Colombia como de Colombia que vienen para acá, y cualquiera pues pasa, se toma un refresco, compra una chuchería o puede comprar cualquier cosa. Entonces si hay más ventas, pues es lógico que hay más ganancias y tenemos mejores ingresos. Even though Perez is selling in Venezuela, his customers buy with Colombian pesos, the second most commonly used foreign currency in Venezuela after the US dollar. In this region, the Colombian peso is used as a more stable currency and because of its proximity to the country. Perez tells us he has wondered if the opening of the border will help him legalize his business. Perez currently stocks up during weekly trips to Colombia and then crosses the merchandise through illegal smuggling routes. De repente paga un impuesto en el CENIA, pero uno legaliza la mercancía y se viene tranquilo sin que lo estén amenazando de que le van a quitar la mercancía o que le van a mandar el carro a fiscalía o tantas cosas con que hemos pasado. Bueno, aquí lo costoso es la harina pan, por lo tanto, pues lo sustituimos por la harina La O, que es ahorita la más económica aquí. La leche de cartón es la que se usa aquí, pero tenemos así, esta. La usamos en bolsita o así es la única que se usa aquí porque en polvo sí es demasiado costoso y no sé. Jan Michael Lopez Daza lives with his daughter, mother, and wife, Dayana, in a small two-bedroom home. Basic home necessities like flour, oil, milk, and grains, says Dayana, are cheaper in Colombia, so an opening up of commerce would be beneficial. Va a bajar bajen los precios, o sea que lo que está costoso, ya a raíz de que va a haber más producto, va a haber más cuestión colombiana aquí, de que va a haber más exportación, esto va a haber más producción, pues. Entonces tenemos la esperanza de que los precios bajen. Right now, Dayana says a kilo of flour costs 6,000 Colombian pesos, whereas in Colombia it averages around 4,500. This is an increase of 25%. Through the years that the border has been closed, Lopez Daza goes to Colombia with 2 million Colombian pesos, about $500 US, and purchases food to later sell in Venezuela. The products he buys would be worth double in Venezuela, he says, but the profits aren't much, a mere $40 US, he says, as they have to pay people to get the products across. Pues ayer lo que se invirtieron fueron 2 millones de pesos y traemos fue embutidos que fue salchichón cervecero, entre salchichas y eso. El paso pues lo pasa un compañero mío, que es el que toma una parte de ganancia. Y yo lo que me encargo es ir a hacer el pago allá. Hago el pago y me retiro de una vez, como para no levantar sospechas, porque también el DIAN lo agarra a uno y le quita un impuesto por aparte, lo que él enseña por otra parte. Por eso es que eso uno lo pasa por pasos irregulares, que no es debido, sí, porque es una manera de uno subsistir y tener un dinero adicional para poder traer alimentación aquí para la casa. Eso es como una escalerita. Es una escalerita que va y cobran y cobran y cobran y entonces hay más caro. Entonces a lo que llega el consumidor es el que paga los plato a plato. The day after the opening of the border, Jan Michael Daza Lopez prepares to go to Colombia again to buy goods. Ya mañana cuando vaya para Cúcuta, traiga frijoles, traiga el arroz, traiga la harina y una leche que hace falta aquí en la casa. His plan is to cross the border as usual, purchase what he needs, and cross the items through illegal border crossings
as he has done for the last years. There is still no clarity on how things will change for him with the opening of commerce. On October 27th, a month after the reopening, the movement of people across the border was limited, and local reports said only 3 cargo trucks passed on average a day. Colombia's president denounced the few advancements made. Nosotros abrimos la frontera. Ojo. La frontera abierta podría ser una posibilidad de prosperidad. Pero al cabo de un mes, por allí, solo han pasado $2,5 millones en productos para aquí y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? President Petro said the problem continues to be the smuggling routes. He said he would order their closure. O sea, abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión. Some of these smuggling routes, called trochas in Spanish, can be found a step away from the Simón Bolívar Bridge, like these that we captured with our cameras. Although dangerous, citizens are accustomed to using them to get produce and medicine across when dodging customs controls because of the tariffs that would raise the price on everyday goods. But it is also the way criminal groups cross illicit drugs, arms, people, and illegally mined minerals. In November, Colombian President Petro finally paid an official visit to Caracas to meet with his Venezuelan counterpart Nicolás Maduro. They said their meeting was to address these and other issues on the political and economic agendas. La frontera está en manos de las mafias. Gustavo Petro's government wants to fulfill a difficult goal: to increase trade over the next 4 years from $400 million to $10 billion. Border officials are working on the full reopening of the border to include the free movement of cars, people, and buses. But legal measures need to be in place, especially to prevent the illegal passing of produce. El productor o el fabricante colombiano ya va a llevar sus productos directamente hacia Venezuela con impuestos salariales, a impuestos cómodos que ya el comercio formal en Venezuela va a adquirir. Y ya para nosotros pues se nos va a bajar un poco la marea, pero tenemos que avanzar en otro sistema. O sea, ¿en qué sentido? En que el comercio va a trasladar víveres, entonces nosotros tenemos que trasladar otras cosas para poder subsistir. For Venezuelans living off of the informal trade, like Jean-Michael López Daza, the future is still uncertain. But there is a willingness and a sense that things can only get better with the easing of relations. Esta frontera tiene que estar como hace 8 años, abierta un 100%, las 24 horas del día.